Good morning, students. Today we are going to discuss about isotonic solution. An isotonic solution refers to a solution having same osmotic pressure across the semipermeable membrane. Where there is semipermeable membrane, the osmotic pressure should be same as in the semipermeable membrane. Whenever there is a cell having the semi-permeable membrane, inside the cell pressure and outside the cell pressure should be same. That is condition is called as an isotonic solution. This state is allowed for the movement of water across the membrane without changing the concentration. There is a without changing the concentration, movement will be allowed for the outer to inner and inner to outer of solute either side or in from the one side to दुसऱ्या side. Suppose सेल आहे सेलचं मेम्ब्रेन आहे मेम्ब्रेन मधून जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे इनसाइड द सेल होतं किंवा आउटसाइड द सेल होतं दॅट इज द अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. In content of pharmaceutical for isotonic means doses from isotonic with body fluid. Example, saline 0.9% NaCl are isotonic with blood and lacrimal fluid, whereas 0.9% NaCl is 0.9% NaCl is isotonic with your blood fluid or lacrimal fluid. Then hypotonic solution. The solution with low osmotic pressure than body fluid are called a hypotonic solution. Example, less concentration than 0.9% NaCl. When such a solution is administered, it causes swelling. Cell absorb the outer solution, get it swell and burst to a cell called as a hemolysis. Whereas hypotonic solution, the solution with high osmotic pressure more than 0.9% NaCl than body fluid are called hypertonic solution. In this condition, highly osmotic take water from cell causing them to shrink. This is reversible process leads to regain of original position. आता हे हायपोटोनिक आणि हायपोटोनिक मध्ये काय होतं त्याचं आपण बघू. काय करायचं, बीकर घ्या, बीकर मध्ये 0.9% मोर लेस दॅन 0.9% NaCl घ्या, त्यामध्ये तुमची आरबीसी ऍड करा. जेव्हा तुम्ही आरबीसी ऍड करता त्यावेळेस काय होणार आहे, लेस कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे 0.9% NaCl तर जी सेल आहे आपली ती काय करणार आहे, वॉटर ऍक्वायर करणार आहे. ऍक्वायर करण्याच्या नंतर काय होणार आहे, सोयल होईल. सोयल झाल्याच्या नंतर ती इतकी सोयल होईल की त्यानंतर ती ब्लस्ट होईल. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायपोटोनिक सोल्युशन ऑर कॉल्ड ॲज अ हिमोलायसिस. आता त्याच्याच अपोजिट मध्ये हायपरटोनिक सोल्युशन जे आहे की त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.9% NaCl पेक्षा जास्त आहे. ती तुम्ही बीकर मध्ये घ्या, त्यामध्ये तुम्ही आरबीसी ऍड करा. त्यानंतर काय होणार, त्याच्यातलं जो वॉटर आहे इट ट्रॅव्हल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड आणि काय होणार आहे, श्रिंक होईल म्हणजे देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल. दिस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस लीड्स टू रिगेन ऑफ ओरिजिनल प्रोसेस. आता या ओरिजिनल प्रोसेसला जर आणायचं असलं थोडंसं तुम्ही जर हे अप्लाय केलं काय ऑस्मोटिक प्रेशर टू इट गेट रिगेन इट्स ओरिजिनल प्रोसेस. दिस इज द हायपोटोनिक अँड हायपोटोनिक सोल्युशन. देन कॅल्क्युलेशन ऑफ आयसोटोनिसिटी. आपण आता कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, आयसोटोनिक सोल्युशन कसं बनवायचं, दॅट यू हॅव टू यूजिंग द मेथड. त्यासाठी दोन मेथड आहेत, मेनली आहे फ्रीजिंग पॉइंट मेथड आणि दुसरी आहे मॉलिक्युलर वेट मेथड. दॅट यू हॅव टू डिस्कस इन दिस चॅप्टर. Freezing point, osmotic pressure, boiling point and vapor pressure are colligative property of non-electrolyte. This is the colligative property of non-electrolyte. Colligative property म्हणजे काय, this is colligative means solvent present in the solution is called as a colligative property of solution. That is depend freezing point, osmotic pressure, boiling point and vapor pressure will be increased or decreased by the property in non-electrolyte. Non-electrolyte, those are the electrolytes which not get converted into positive negative ion while dissolve into the solution. आता ते सोल्युशन मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन करत नाही, त्यांना नॉन इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतात. There is freezing point method. This is will be discussed with the lacrimal fluid contains solute. It has freezing point minus 0.52 degrees Celsius. Thus all solution which freeze at minus 0.52 degrees Celsius would be isotonic. Where this lacrimal fluid and blood plasma is at minus 0.52 degrees Celsius and it is the isotonic solution. Same with your solution, there is a solution, if you are taking a solution and freeze at 0.52 degrees Celsius, it would be the isotonic solution. Similarly, human blood plasma also freeze this temperature and hence a solution having the freezing point minus 0.52 degrees Celsius will be the isotonic solution. समजलं मग आता, ठीक आहे. Freezing point is usually expressed in term 1% solution and quantity of solute needed to calculate by multiplying the freezing point with the factor.
This is in with the factor. Following equation is useful to calculate the amount of solute needed to make a solution isotonic. आता amount of weight required to make a isotonic solution. त्याच्यासाठी एक simple formula आहे that we have to learn. W is equal to 0.52 minus A upon B. Here is you have to require the how much amount of weight required to make a isotonic solution. त्यासाठी 0.52 minus A upon B. Therefore, W is equal to weight in gram of added substances in 100 ml of final solution. 100 ml मध्ये किती weight calculate करायचं ते it gives your final solution, म्हणजे final isotonic solution. A is equal to depression of freezing point produced by the medicament already present in the solution. Depression means कमी करतं freezing point ला किती लागतं ते that is the medicamentचा जो depression point आहे, freezing point आहे, that is already present in the solution. ते कसा कॅल्क्युलेट करायचा? कॅल्क्युलेट बाय मल्टिप्लाइंग द व्हॅल्यू ऑफ मेडिकामेंट बाय स्ट्रेंथ. सोल्युशन एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेज वेट बाय व्हॉल्यूम. वेट बाय व्हॉल्यूमचं जे पर्सेंटेज आहे त्यांना ते तुम्ही व्हॅल्यू काढू शकता की डिप्रेशन इट रिक्वायर द डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉईंट. फ्रीजिंग पॉईंट कसा डिप्रेस करायचा? देन बी इज इक्वल टू डिप्रेस फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर प्रोड्यूस बाय 1% ऑफ ऍडजस्टिंग सबस्टन्स. आता तुम्हाला आयसोटोनिक बनवायचं ते एक सोल्युशन टाकल्यानं तुमचं होईल का? देअर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऍडजस्टिंग सबस्टन्स. तुम्हाला एक ऍडजस्टिंग सबस्टन्स टाकायला लागेल. तर मेनली जो यूज होतो तो आहे सोडियम क्लोराईड. त्याचं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉईंट जो आहे तो 1% ला किती आहे? दॅट वी हॅव टू टेक इन अपॉन दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी. ठीक आहे, मग समजलं. आता आपण एक एक्झाम्पल बघू. एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट अमाऊंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर 200 ml ऑफ आयवास. आता 200 ml चा आयवास बनवायचं कंटेनिंग बोरिक ऍसिड. गिवन फ्रीजिंग पॉईंट किती आहे? 0.29. फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ 1% सोल्युशन NaCl रिक्वायर ऍडजस्टिंग व्हॅल्यूचं किती आहे? 0.576 डिग्री सेल्सिअस. A is equal to 0.29 and B is equal to 0.576. Putting the value in formula, we have to calculate the weight 0.52 minus A upon B. So calculation for the weight is equal to 0.52 minus 0.29. It gives 0.23 upon 0.576 is equal to 0.39%. For the 200 ml boric acid, 1 gram for 200 ml is equal to 1 gram into 2 is equal to 2 gram. 1 gram gives 1%, 2 gram gives 200 gives 2%. This is for 200 ml, it gives 2%. So NaCl 0.29% for 200 ml, 0.29 into 2 is 0.79. Therefore 0.29 हे पर्सेंट मध्ये त्याला ग्राम मध्ये कन्वर्ट करायचे. 0.39 अपॉन 100 is 0.039 into 200 gives 0.78% by volume. पर्सेंट बाय व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेशन जरी केलं तर तुमचं तो कॅल्क्युलेशन येऊ शकते बिकॉज व्हॅल्यू इज कन्वर्जन ऑफ ग्राम. ठीक आहे. देन आहे मॉलिक्युलर वेट मेथड. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट. देन आहे मॉलिक्युलर वेट मेथड. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिझॉल्व देअर इन. आता फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट डिझॉल्व इन द सोल्युशन. Greater the concentration of solute, lowering the freezing point. If you are increasing the concentration, freezing point will be decreased. It depends upon the weight of substance and molecular weight. It is depend upon the substance and its molecular weight. Therefore, for the 0.9% solution can be expressed following manner. Percentage of weight of volume of adjusting substance need to 0.03 into molecular weight upon N. N is number of effective ion present in the solution. There is 2. There is W is equal to concentration gram per liter of solution. N is number of effective ion and M molecular weight of NaCl isotonic NaCl 0.03. The osmotic pressure is proportional to the molar concentration which is expressed in gram per liter. Gram mole is equal to weight in gram per ml upon molecular weight. This equation is applied for the unionizable substances. Gram mole you have to is equal to weight in gram per liter upon molecular weight into N. Quantity additives gram upon molecular weight into 2. G weight is gram in which N is effective ion concentration, M is molecular weight. N is equal to for ionizable substances dextrose 1.5 for partially ionized solute is into ion. Example silver nitrate. N is equal to 2 for highly ionizable solute 2 ion sodium chloride. N is equal to 2 for partially ionizable solute in the solution sodium sulfate.
On the basis of above discussion, 0.9% NaCl required to make a solution. Convert percent to gram. 0.9 upon 100 is equal to 0.009 into 1000 is 9 gram. So gram mole NaCl required to make isotonic solution 9 upon 58.5, that is molecular weight, into 2 gives 0.31 gram per mole into N, which is the formula. Then we will take one example. Amount of NaCl required to produce 5% dextrose injection isotonic. Given molecular weight is dextrose 180 gram per mole. Firstly, convert gram to gram percent to gram. 5 upon 100 into 1000 is equal to 50 gram. Gram mole of dextrose is molecular weight upon molecular weight. 50 upon 180 gives 0.27. Required gram NaCl 9 upon 58.5 into 2 gram mole into 2. 0.31. 0.31 minus 0.27 is equal to 0.033 gram mole x gram per liter into molecular weight into N. 58.5 into 2 gram x mole is 0.277 into upon 2 into 58.5, it gives 8.10 gram. 8.10 gram. Therefore, conversion of gram percentage weight by volume into 100, 8.10 upon 1000 into 100 gives 0.81. Therefore, equation is employed is calculation quantity of additive. The following equation is employed for easy calculation the quantity of additive. आता there is one example other एक formula आहे की त्याच्यामध्ये easy to calculation. Percentage isotonicity adjustment substances is equal to 0.31 x gram into N upon molecular weight of drug into molecular weight of into molecular weight upon N upon isotonicity of adjusting substances. So example, there is calculation of example, calculate amount of NaCl required to produce 200 ml of 5% propylene hydrochloride solution isotonic. Given molecular weight 277.77. Putting the value into the formula. Solution, convert gram to 0.5 upon 100 into 1000, 5 gram. NaCl required 0.31 in bracket 5 upon 277.77 into 2 into 58.5 upon 2, 0.31 minus 0.036, 0 into 29.25, it gives 8.0145 gram per liter. Convert gram into percent. 8 upon 1000 into 100 gives 0.801. Therefore, 200 ml 0.5% propylene hydrochloride solution can be added 0.81% NaCl. Thank you.